online on Vimeo already, 2 of them. Yeah, also 2 Stück sind oben. And I just need to, I didn't have the time yet. I was just in ITPL 4 and then just came home here and I just need to adjust it. And hopefully there is still some energy after the satsang, and then I will give you the details. Otherwise, I will do it tomorrow at lunch, but it will be, I guess I will finish it. Okay, I just say that the email was there. It's no rush, please. I know you have a lot to do. It's just but that we'll the see question was there, and also maybe for some others. Of course, I will not send it up. The problem is I cannot upload it now, because when I'm uploading it now, maybe it works. Then, because I have 2 more to upload. Also ich muss noch 2 weitere hochladen. Aber wir haben hier extrem langsames Speed. Und dann ist es ein bisschen herausfordernd. Aber mal schauen. Happy about this? Yeah. Also der Ton war besser heute Nachmittag, oder? Okay. Anfangs war es holprig, aber dann wurde es ja immer besser und besser und es ist einfach drin bleiben. Ja, hat er gesagt, geh trotzdem nie raus aus dem Satzang. War ja gerade der Satz im Satzang, der gut zu hören war. Verlass niemals diesen Satzang. Vielleicht können wir aber auch so ganz von der praktischen Seite auch untereinander darauf achten, dass es, obwohl wir alle ausgestellt sind, auf einmal ein Mikroadler da ist. Und ich glaube, es macht einen riesen Unterschied schon, wenn wir 20 Leute drin sind, wenn 1 oder 2 Mikros ausfallen. Nicht, dass irgendwelche Hintergrundgeräusche sind. Also bei Marlies zum Beispiel, wenn wir ganz viele Hintergrundgeräusche von Marlies. Aber selbst wenn alle vor den Monitoren sitzen, keine Hintergrundgeräusche machen, verzerrt es dadurch. Ich glaube, wir können einfach die Übertragung aus Indien dahingehend unterstützen, dass wir alle immer gucken, sind alle Mikros nicht nur von uns, sondern von den anderen. Man kriegt es manchmal nicht mit, dann gehen die von ganz alleine wieder an, obwohl man die auch gemacht hat. Das ist ganz komisch. Ja, normalerweise ist es so, wenn ich die mute, und zwar so, dass die Info ist, Sie können sich nicht selber unmuten, geht es normalerweise nicht, aber scheinbar ist es trotzdem passiert. Keine Ahnung, wie auch immer. Genau, ich konnte mich nicht unmuten, ich konnte nichts sagen und habe trotzdem gesehen, dass ein paar unmute, wie auch immer das funktioniert, keine Ahnung, aber wir können alle einfach darauf achten, wenn irgendjemand bei einem anderen sieht, woanders, dass wir einfach kurze Nachricht schreiben, Mikro aus, und dann glaube ich, geht es besser. Ja, klar. So, Shuddha, we continue on the book of last week. So, shall we just have one of the ladies over there sing Trimantra for us, or what? Yes, of course. All of them. All of them can sing. They can sing together. Marion and Katyaji and Maren and Grit can sing together. All right. So we begin this satsang of December 21st, 2014. Flawless Vision Session number 2. Also wir beginnen im Grunde genommen den Satsang am 21.12.2014 mit der Session von der makellosen Sicht Nummer 2. Okay. All right, so let us bring in. He's always already there. Okay, so we're doing it. Yes. All right, so okay, shall we begin? Yes. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasahunam, Eksu Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanam cha Savisim, Paramam Havai Mangalam,
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Sittanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Savasahunam. Eso Panchanamukaro Savapavapanashano Mangalanam Cha Savesim Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Sittanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Savasahunam. Eso Panchanamukaro Savapavapanashano Mangalanam Cha Savesim Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidananda. Beautiful, beautiful three mantra. And beautiful Lord of Uwe with the crown. Uwe is next door only, but still, we are all been so busy that we didn't get a chance to look at his beautiful Lord, his new Lord, in sequence. Okay. We'll do it now, okay? Mario didn't see it either. She didn't see. She saw him on a video, on a picture, but she didn't saw him live. So it is dark. Everybody is already in bed here. So quickly. Ow. Beautiful. Namo Vitragai, Namo Rihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasahunam, Mangalam Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Beautiful. He Vitrak Prabhu. लोगों नु कल्याण करो, सर्वने मोक्ष ले जाओ. जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. My pure, I am as pure. My Lord, I am as pure as you. May I see and experience that purity. Mein Lord, ich bin so rein wie du und möge ich diese Reinheit immer und immer sehen. And yes, every time we look at him, whether we look with these eyes or with the inner eyes, the purity continues to grow. Immer wenn wir auf ihn schauen, ob wir mit den äußeren Augen schauen oder mit den inneren Augen, wird diese wahre Sicht sich immer mehr vergrößern, vertiefen. So with that vision of purity, Uwe and Shuddha greet you, the eternal one within you,
Paramatma is a new. Sicht auf die Reinheit, da ist noch ein zweiter. Here's another one, smaller one, the little one from here. He has a beautiful smile here. So the two of them, and Dada's feet. Got a little companion, huh? Yeah. Yes. And so, Uwe, you want to say something to them before we start? Yes. Please. I can say to them. Yeah, you just talk to them in your language and I will know. I know what you're saying anyway. I know German by now. Genau, exactly. Genau. So, die meisten sind ja sowieso im Satsang da. So, let me quickly just need to set up the mute for a second. Mm-hmm. Mute all. Okay, so here we go. Ja, die meisten sind ja live dabei und kriegen das mit, was passiert. Und insofern, es ist so ein Geschenk, hier zu sein. Und die Mahatmas, wir hatten vorher ein kurzes Treffen beim Abendessen, ein paar Sachen zu besprechen, die jetzt anstehen und so ein paar Sachen zu koordinieren. Und es ist total berührend, auch die Mahatmas zu sehen, was so mit ihnen passiert. Und diejenigen, die jetzt dabei waren bei den 4 Sessions, die wir erlebt haben, gestern und heute, also sehr, sehr außergewöhnlich. Und die dabei waren, können das, glaube ich, bestätigen, wie wir angehoben werden in eine Dimension, wo der Intellekt manchmal sagt, ich weiß gar nicht, von was er redet, aber irgendwie fühlt es sich richtig an und es stimmt alles auf jeden Fall. Und hier sind auch die Mahatmas alle sehr, sehr, sehr berührt. Und ja, soll ich alle grüßen? Uwe? Can you hear Uwe? Uwe is frozen. Für Audios. Den zweiten habe ich zwar auch schon hochgeladen, aber den hat Jesse scheinbar noch nicht verlinkt. Und die Dings werden dazu kommen. Die Videos, die sind jetzt hochgeladen auf Vimeo und ich muss sie nur noch zusammenstecken und zusammenschalten. Das ist alles. Gut. Und es ist so, die jetzt noch nicht dabei waren, wenn ihr Zeit finden solltet in den nächsten Tagen, gebt euch das Geschenk und genießt diesen Live-Satsang mit dem Gnani. Es ist äußerst besonders. English translations are on Facebook site from Shuddha or Dadashri. But when you go on the Facebook site from Shuddha, you'll find all the connections to the English translations. Katyachi. Right, Shuddha? Facebook, Yes, you have they're all, I just uploaded the last one. And there's a very beautiful video, which I'm sure you all saw, of the unveiling of the Aptavani, 14th Aptavani today, which Uwe showed you on live. So the particular video of the unveiling of the fourth volume, the 4th volume of Aptavani 14, I have done an informal live translation of the video only, the unveiling of the Aptavani 14. So we will be sharing that with you tonight, so you will have it tomorrow. Also was heute eben kam, heute Nachmittag, wurde die 4. Version, also die 4. Ausgabe vom Aptavani 14 quasi der Öffentlichkeit
vorgestellt. Es ist also das Buch heute gezeigt worden und dazu gab es ein Video, einen Film, wie über Dada, Bilder, die ich noch nie vorher gesehen hatte von ihm. Und auch der Gnani hat einiges dazu gesagt und die Leute haben einiges. It's a very special video with the words of Gnani Purush Dadashri that are in Gujarati. So I did a live informal translation. It's about a 20-minute video. Also es ist im Grunde genommen ein Worte, die Dadash live gesagt hat. Und Shuddha hat es so informell einfach auf die Schnelle übersetzt. Und es sind viele, viele gute Bilder und auch Worte von Dada dabei. I'm reminded of the times when Niruma would unveil an Aptavani or bring an Aptavani. She will put it on her head and then she would start dancing on the stage, or should get up from the seat and she'd start dancing. And the Mahatmas will also dance with joy, just absolute. They forget themselves and they're all dancing, you see. And I was just envisioning, what if all these Mahatmas are dancing with this final ultimate Aptavani 14, you see. Can you imagine all those thousands of people dancing with it? But anyway, so visualize it only. They will dance when they read the book. Also zu Zeiten von Niruma, wenn dann Aptavani quasi vorgestellt wurde und veröffentlicht wurde, dann ist sie immer aufgestanden und hat das Buch quasi auf dem Kopf gehabt und hat begonnen, sich mit dem Buch auf dem Kopf eben zu bewegen und zu tanzen. Und die ganzen Mahatmas haben mitgetanzt, haben sich komplett selbst vergessen und waren alle im Bliss und haben einfach voller Freude mitgetanzt. Und Shuddha hat gesagt, stellt euch vor, wie das wäre, wenn hier die Tausenden von Mahatmas, die da sind, mit dem Buch auf dem Kopf tanzen würden. Und dann hat er gesagt, gut, es geht jetzt im Moment gerade nicht, aber einfach von der Situation her, wenn wir es uns in der Vorstellungskraft haben, wenn es auch nicht passiert live, ist es einfach ein wunderbares Bild, es aufrechtzuerhalten. Yeah, and later on, our Gnani did say that even though there is only one paragraph or maybe one subsection, one page on, say, I am infinite knowledge, or I am infinite bliss, this final Aptavani that has just come out has got 30 and 40 pages of that particular sentence. You see, in other words, so much coming out in front of us, so much. So. Also der Gnani hat dazu gesagt, dass es beispielsweise heute beim Aptavani 3 einen Satz gibt, oder den wir vorgelesen haben, worüber er auch dann gesprochen hast, ich bin das Zuhause von unendlicher Glückseligkeit, oder ich bin unendliche Glückseligkeit. Und da ist ein Satz, der heute da in dem Buch stand von Aptavani 3 und in diesem Volume 4 von Aptavani 14, da hat der Gnani 30, 40 Seiten darüber gesprochen, über diese Qualitäten beziehungsweise über diese Aspekte. Und es ist noch so viel großartige Sprache von Dada, die sich da noch entlädt und die sich uns offenbart. So this particular, the title of this Aptavani, the main title of this fourth volume of Aptavani 14, and is qualities and the nature of the soul. So the qualities, we are already going into this Parayan right now, and the nature of the soul. So, und der Kurztitel dazu von diesem Aptavani 14 ist die Qualitäten und die Natur der Seele. Und wir beginnen gerade jetzt hier im Parayan so ein bisschen einzutauchen in dieses Thema der Qualitäten der reinen Seele. And it is no longer just a theoretical experience of it all. It's not a theoretical talk about these qualities. We are all experiencing these qualities. We are all experiencing these attributes. And that is why it is beyond words. We can experience it. We can feel it. We can live it. We are living it. Und es ist nicht nur einfach darüber zu sprechen, sondern wir erfahren es. Und es geht um die Erfahrung. Und es ist nicht nur, dass wir es erfahren, sondern wir leben es. Ja, das ist
Wir können es lieben und wir leben es. So shall we go, my dear friend Uwe, to our book on the flawless vision? Yes, sir. Okay, so let's. So, dann wollen wir weitergehen, mein liebster Freund, ins Lesen des Buches der Fehler der makellosen Sicht, Flawless Vision. Und wir sind, I think we are, when can you see your faults? Was that the last thing, or was? When can you realize your mistakes? That's where we stop, right? So we go to the next. So in the second session of the Flawless Vision, we come to this heading: Who is the owner of this world? And by the way, we want to tell everyone, just for the record, where this Flawless Vision is on your German website. Yes. So, also nochmal, ihr findet dieses Büchlein, wenn ihr es nicht selber vor Ort zu Hause habt, auf der Webseite von evidentiary.de unter Downloads und könnt es dort runterladen. Wir sind auf Seite 3 unten und Seite 3 heißt nach dem ganzen Vorwort und der Inhaltsangabe, wo die arabischen Zeichen stehen, die arabischen Seitenzahlen, und da sind wir auf Seite 3 unten. Wer ist der Besitzer dieser Welt? Da lesen wir heute weiter. So the heading says, who is the owner of this world? Owner, Malik, owner of this world. Every living being in this universe is the Lord of this universe. It is because of your ignorance of your real self that you live a life like a struggling creature. He that has no sense of ownership of his own body is the owner of the entire universe. He who has no sense of ownership of his own body has become the owner of the entire universe. This whole universe belongs to you. And to understand this is liberation. There should be a comma there. Why then do you still not understand this? It is because you're still bound by your own mistakes. Also der Titel ist, wer ist der Besitzer dieser Welt? Jedes Lebewesen in diesem Universum ist der Herr dieses Universums. Es ist dein Unwissen über dein wahres Selbst, das dich dein Leben als eine sich abmühende Kreatur leben lässt. Derjenige, der sich nicht als Eigentümer seines eigenen Körpers betrachtet, ist der Eigentümer des gesamten Universums. Das gesamte Universum gehört dir. Dies zu verstehen ist Befreiung. Aber warum verstehst du es dann noch immer nicht? Weil du noch durch deine eigenen Fehler gebunden bist. There's a lot of profound understanding in here. First of all, let's make some corrections. It is not a question of sense of ownership as much as he who has no claim of ownership of his own body. As I look at the Gujarati, the word is, a better translation is, the one who has no claim of ownership of his own body becomes the owner of the entire universe. No claim on it. In other words, now the body is there, but there is no sense. There is no claim. If something happens to the body, you know that it is happening to the body only. What is the difference of claim and ownership in your case? Sense of ownership means I am the owner, and claim means it belongs to me. Yeah, you don't claim anything of the body. If something happens to the body, you don't say, don't touch me, don't do this to me, don't
you don't expect anything out of the body. You're just now aware that the body is just there. You see, no claim, no more claims, no more expectations out of this body complex. In other words, then in other words, then he has no, absolutely no, you can use the word sense, but it's much more than the sense of ownership. The sense of ownership has gone away in all of us, but then when somebody does something to our body complex or to our mind, we become upset, you see. So we then reclaim it, right? We try to come back, hey, don't do this to me, we will say. Ja. Also was Shuddha meinte jetzt hier, so eine kleine Korrektur in Bezug auf den dritten Satz hier, derjenige, der sich nicht als Eigentümer seines eigenen Körpers betrachtet, ist der Eigentümer des gesamten Universums. Und er meint, es ist nicht wirklich Eigentümer, weil keiner sagt, das ist der Eigentümer, sondern es ist mehr der Anspruch. Claim ist mehr das Gefühl, den Anspruch zu haben. So claiming, ja, ich claim, also ich beanspruche das. Und derjenige, der eben das nicht beansprucht, den eigenen Körper zu haben oder einen Körper als Eigentum zu sehen, insofern, der das nicht beansprucht, diese Sicht. And then is the second one also, is then the owner of the whole universe, or he claims the whole universe? That also needs a little improvement. When we understand that I am the master of this whole universe, it is I am this whole universe, I am the master of it. And then that is moksha. We don't say it belongs to me, because then the minus comes in. We say, I'm the master. So the master really is the supreme master, the soul master, the original, the one who has everything, really does not say, this is mine, this is mine, this is mine. He's just aware that everything is his. You see, this whole universe is his. And that is moksha, that is liberation. It's a very interesting way of putting it, but if you are the master, means the one who is not bound. You say master means he has risen over everything. And when we understand what the Gnani is saying here, that here, why is it that we do not feel that we are the master of this universe? It is because of our mistakes. We are bound by our mistakes. Also was Shuddha meinte, auch bei dem Punkt Eigentümer des Körpers oder des gesamten Universums. Also du beanspruchst nicht, das als Eigentum zu sagen, das ist mein Körper, sondern du bist sozusagen du siehst es, dass das nicht deins ist, und dadurch bist du, er sagt dann, der Eigentümer des gesamten Universums stimmt auch nicht ganz, sondern du bist der Meister des gesamten Universums. Das bedeutet mit anderen Worten, du hast die Meisterschaft erreicht, weil du erkennst, wer du wirklich bist und dass du diese unendliche Energie hast und du diese unendliche Kraft hast und letztendlich dadurch auch nicht in diese Vermischung gehen würdest. Und dadurch, dass du das verstehst und das jetzt siehst, ja, gehst du in die Befreiung, weil du durch das wahre Verstehen kannst du Befreiung erlangen. It is precisely because one lives not knowing who he really is, which is he is really the master of the universe. It's because he does not know who he really is, he lives not like a struggling creature, but like the word is jivada. In other words, the one who lives and dies. In other words, his life is like the one who is just living only simply to die, you see. Like you take birth and you die, you take birth and die, but you don't recognize that you are the Lord of this universe.
profound statement difference between realization and not realizing who you are. I didn't get that clearly. So you mean? It's not a struggling creature is not the exact translation. There is a word called jiva. Jiva, remember in Aptavani 8, jiva means that which lives. Yeah. And only it lives so that it dies. And we are Shiva, means we are neither, we are beyond life and death. So we are no longer living in the traditional sense. We have transcended life into the eternal realm, Jiva and Shiva. Remember that from Aptavani 8? Ja. I remember. So das heißt hier, jetzt auch bei dem Satz, es ist dein Unwissen über dein wahres Selbst, das dich dein Leben als eine sich abmühende Kreatur leben lässt. Und im Aptavani 8 gibt es das Wort Chief, J-I-V-A geschrieben. Und das bedeutet letzten Endes ein Lebewesen. Konträr dazu, versus dazu ist Shiva ausgesprochen, Shiv gesprochen. Das ist dann derjenige, der erwacht ist, der sich absolut gewahr ist, wer er ist, der unsterblich ist, der letztendlich der Meister ist. Und Shiv ist im Grunde genommen das Lebewesen, das einen Anfang und ein Ende hat, das sterblich ist. Und Shiv ist das Wahre, das im Grunde genommen sich selbst erkannt hat und eben nicht in diesem, wie hier steht, abmühenden Kreatur ist. And so such a one, in fact, having awakened us in the Gnan Vidi, he has really made us free from this body complex. And the body complex is not what is binding us. It is our beliefs, our residual beliefs that I'm still the owner of this body and this is happening to me. In discharge is what is still our residual remaining mistakes, you see. And that is why we feel as if we are not actually the master of this universe of ours. We are not the master. Und warum wir im Grunde genommen immer noch das Gefühl haben, nicht wirklich der Meister des Universums zu sein, wie Shuddha jetzt am Ende gesagt hat, ist, weil wir die Wahrnehmung haben, dieser körperliche Teil zu sein, aber gar nicht mal so sehr der körperliche Teil zu sein, sondern Meinungen darüber zu haben, ich bin dieser Körperkomplex, Meinungen über das relative Leben zu haben, generelle Meinungen und Überzeugungen zu haben, die uns mit diesem Relativen in Verbindung bringen. Und das ist, was uns letztendlich den groben Fehler widerspiegelt, den wir wirklich gemacht haben, zu glauben, ich bin Uwe, ich bin dieser Körper. So even if these are these body complexes of each one of us in this satsang, really this connection is with the sense that I am this body complex, and once that goes away completely, and then therefore there is no claim on this body, there is no expectation from this body, then you become free from the limitations of this body and you become the owner of this entire universe, the master of this universe. Wenn du beginnst sozusagen zu sehen, dass du nicht der Eigentümer bist, dass das nur die Meinungen sind, dann wirst du keinen Anspruch haben an diesen Körper. Und wenn du keinen Anspruch hast, wirst du Meister darüber werden, über dieses Universum. Du wirst im Grunde genommen frei werden von diesen Meinungen und von diesen Ideen, das Begrenzende zu sein, und wirst Meister des gesamten Universums sein. And so now Dadashri goes on to explain this a little bit more, and he's explaining it with reference to his own state, how it is with him, so we understand what he means by the Lord of the universe. And he says,
Dadashri macht weiter, das zu beschreiben hier im Text, was er meint, was es bedeutet, der Meister des Universums zu sein. Und er beschreibt es aus seinem Zustand, aus seinem Blickwinkel, wie er die Welt betrachtet, aus seinem Level, den er erreicht hat. He says, I have no superior over me. There is absolutely no one above you up there. There is no one above you up there, somewhere up there. There is only you. There is no one to impose any punishment on you, nor is there anyone to grant you life. You yourself are responsible for your own birth and for the cycle of your birth and death. And all these contracts and agreements of life after life are yours only. Und er beschreibt es eben, wie eben schon gesagt, aus seiner Perspektive als Dada. Und er sagt, ich habe keinen Vorgesetzten über mir. Es gibt absolut niemanden über dir dort oben. Nur dich. Es gibt niemanden, der Strafen über dich verhängt, noch gibt es jemanden, der dir das Leben gewährt. Du selbst bist verantwortlich für deine Geburt und deinen Kreislauf von Geburt und Tod. All diese Verträge und Vereinbarungen sind deine. So in essence, you yourself are taking your own birth, and then you yourself are creating a new life for yourself. So these are all your own contracts and agreements. And now we begin to understand how this cause and effect continues. There is no one else that is making you do this, no other energy. This is you. You are it. That's it. You are the one who is coming and going in this life after life. Und du bist derjenige, der im Grunde genommen das Ganze hier macht. Du bist der verantwortlich ist für Kommen und Gehen. Du bist der die Körper kreiert. Und niemand anderer ist da, der über dir steht. Du bist der verantwortlich ist für alles, was du erfährst. Leben, für diesen Kreislauf von Geburt und Tod. Das sind alles, wie er sagte, deine Vereinbarungen, die du geschaffen hast, deine Verträge. No, if you ask me whether anyone was capable of interfering in your life, I would give you 3 categorical no, no, no. If you ask me whether I have any superior over me, again I would give you 3 categorical no, no, no. Your superiors, your owners, if you will, superior or your owner, are your mistakes and your blunder. How can you destroy them? You have come to me, I will destroy the blunder, and then I will show you the way to destroy the mistakes. Und würdest du mich fragen, ob irgendjemand sich in dein Leben einmischen kann, würde ich dir ein kategorisches Nein, Nein, Nein geben. Und würdest du mich fragen, ob es irgendeinen Vorgesetzten, ob ich da irgendeinen Vorgesetzten habe, würde ich dir wieder ein kategorisches Nein, Nein, Nein geben. Deine Vorgesetzten sind deine Fehler und dein Irrglaube. Wie kannst du sie zerstören? Komm zu mir. Ich werde den grundlegenden Irrglauben zerstören und werde dir zeigen, wie du die Fehler zerstören kannst. Once I destroy your blunder, then your task is to destroy your mistakes. Wenn ich deinen Irrglauben zerstört habe, dann ist es deine Aufgabe, deine Fehler aufzulösen und zu zerstören. So, blunder is this fundamental wrong belief that I am Uwe, I am Marion, I am Katya, that is destroyed in the Gnani Vidhi,
and then it is up to you. It is for you now to destroy your mistakes. Also der Blender, dieser Irrglaube, dieser gröbste Fehler, der wurde für dich zerstört im Gnani. Und jetzt liegt es jetzt an dir, die restlichen Überzeugungen, die du aufrecht hältst, die sogenannten Fehler zu zerstören. So because you have to destroy your mistakes, because those mistakes represents your obstructions, they represent your owner, your boss. They are the ones that are interfering with you in your life. No other energy, no other outside energy. Also diese Fehler, das ist dein Boss. Es gibt keine Energie außerhalb von dir. Die sind dafür verantwortlich. Now we come to the next heading. Misunderstanding has created all, not misery, but pain. So we should switch the word misery from misery to pain. Shuddha, I want to ask you something. I think we were far ahead from last time. I think we are rereading the same thing that we read last week. Okay, well, Am I right? Kann jemand das bestätigen, was Uwe gerade sagt, dass er denkt, wir haben diese Sachen alle schon letzte Woche gelesen und wiederholen das? Yes. No, I think now we are coming now to our correct one. No, I think we have done already the instrument. The nimit, others are merely instrumental. Yeah, it's like where there are no mistakes, there is no suffering. The instrument. So I think we had already read that. Let me check. Wer kann denn noch mal gucken von euch? Wir sind so ein bisschen spaced out. Das kriegt er vielleicht mit, aber der Punkt ist, wie weit haben wir letzte Woche gelesen? Ich habe mir irgendwie ich wollte mir eine Notiz machen. No, I think now we have to come here. This is where attacking the other person is simply the instrument. Yeah, but I think, I'm sure we read the no, we read that. Yes, I know we read that. Okay. Yeah, and I think even the next ones we did read. About if you have no place to stay. I did read those books a few days before I went through in the studio, so I wasn't sure how far we went because I was reading those. They're so familiar because I was reading in the recording studio all this. That's why I was. Does anybody in our group? No. So why don't we ask them, because the Sunny says the others are the instruments. Others are merely instrumental. That is right. Yes. Yeah, I think that is where we have to start. Good. Susanne, thank you. So let us read from there, you see. Others are merely instrumental, or the word nimit, N-I-M-I-T. The others means, not others, the one in front. The other person is merely a nimit, because everyone is a case-by-case situation. Very rarely you get a whole bunch of human beings attacking you. It's just one by one that happens in our life, you see. Also andere sind nur Instrumente. Und die anderen, das ist im Grunde genommen, ist es letztendlich Case by Case, Fall für Fall, also individuell, die einzelnen Umstände. Es ist nicht so, dass die ganzen Menschen dich irgendwie attackieren oder angreifen, sondern es ist immer ein einzelner Mensch, eine einzelne Situation, die eine nach der anderen sich entlädt und die sich vor dir offen. So the better heading is the other person is merely a nimit, N-I-M-I-T, and we all now begin to understand the word nimit. So if you have no place to stay and someone offers you accommodation, you will feel a sense of gratitude and rag or attachment towards him. Now, if he asks you to leave, you will feel resentment, aversion, and abhorrence towards him. There is no need for attachment or abhorrence. He is merely an instrument in the process. When your merit karma come into fruition, punyai, you will encounter people who will help you, and when your negative karma or your sin karma are ready to give their effects, you will
meet with your adversaries or people who will not help you. You see, in either case, they are all just nimitz. They are not at fault. Everything depends upon your karma and the timing of the unfolding of the karma. This is what our spiritual science says. This is what our Gnan says, not the spiritual science, just use the word Gnan. What a beautiful, how simple and beautiful it is. Also Seite 5 oben, andere sind nur Instrumente, wenn du keinen Ort zum Wohnen hast und dir jemand eine Unterkunft anbietet, wirst du ein Gefühl der Dankbarkeit und Anhaftung ihm gegenüber empfinden. Wenn er dich auffordert, wieder zu gehen, wirst du Groll und Abscheu ihm gegenüber empfinden. Es gibt jedoch keinen Grund für Anhaftung und Abscheu. Er ist lediglich ein Instrument in diesem Prozess. Wenn dein positives Karma seine Wirkung entfaltet, wirst du Menschen begegnen, die dir helfen, und wenn dein negatives Karma seine Wirkung entfaltet, wirst du mit deinen Widersachern zusammenkommen. In beiden Fällen sind sie alle einfach Instrumente, Nimitz. Sie sind nicht schuld. Alles hängt von deinem Karma und dem Zeitpunkt seiner Verwirklichung ab. Das ist es, was unser Gnan sagt. Wie wunderbar und einfach es ist. And in this particular paragraph, you should emphasize that the other person, the nimit, is not at fault at all, even in the slightest. This, which it's a very strong emphasis word, that he is not at fault at all, even to the slightest degree. See, the nimit. Also hier ist wichtig zu verstehen, das Wort Nimit und Instrument. Der andere, was er hier sagt, ist absolut nicht schuld. Er ist einfach nur das Instrument und er ist fehlerlos. Er ist nur da, um diesen... So the whole emphasis, the whole vision changes from the other person to our own merit or sin karma effect. When our merit karma effect is unfolding, everything will be there that will be pleasant to us. Everything will be ready and available. And when our sin karma is unfolding, no matter what you do, everything will be painful and it will cause pain to you and around you. Also im Grunde genommen geht es darauf, einfach das zu sehen, zu betonen, worum es geht. Es ist ganz klar, wenn unser positives Karma seine Wirkung entfaltet, dann wirst du sehen, dass eben die Dinge um dich herum sich positiv gestalten, dass Menschen dir begegnen, die dir helfen und dich unterstützen. Und wenn das negative Karma, Bhaav-Karma, Demerit-Karma sich zum Ausdruck bringt und sich vor dir entfaltet, dann wirst du Schwierigkeiten haben, Schmerzen haben, Leiden, und die Menschen werden dir vielleicht als Widersacher oder zumindest dir gegenüber nicht positiv gestimmt sein. So everything depends upon our own unfolding karma effect, and it is simply divided into two types. Either it is merit karma or it is sin karma effect, that is all. Others are simply the evidentiary instruments, nimitz, to kind of play the role to bring us our pain or our pleasure. Also kann man sagen, es ist letztendlich einfach die Wirkung von negativen oder guten Karma, unterstützenden Karma. Und alles andere zählt nicht. Und die anderen sind letztendlich nur die Instrumente, die, ja, wenn man so möchte, die Wirkung sind oder die Wirkung bringen, die Sachen uns liefern, damit sie spielen die Rolle, das zu bringen und sonst gar nichts. Abhängig ist es vom Karma, von meiner Entwicklung, positiv oder negativ, behindernd oder nicht behindernd. So this
here, when the vision is internalized, vision switches from the other person to the effect that is happening to us only, whether it is pleasant or painful. The mistakes are not there, are not externalized at all, and one looks at one's own karma, cause effects, and nothing else. You see this, and also the uday, which is the unfolding, like the sunrise and the sunset. So unfolding of the karma. See, unfolding of the karma. Also es geht letztendlich wirklich in dem ganzen Kontext darum zu sehen, es geht nur um diesen Aspekt zu sehen, dass das Karma sich entfaltet. Es ist das Entfalten des Karmas. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. So when your good karma effect is unfolding, people will be all around to take care of you. And when your sin karma effects are unfolding, there will be no one to help you. This is the essence of it all, you see. Also die Essenz von all dem ist, wenn sich dein gutes Karma entfaltet, dann werden Menschen da sein, die dich unterstützen und dir helfen und alles machen, was für dich notwendigerweise gebraucht wird. Und wenn sich dein schlechtes Karma entfaltet, wird keiner da sein und du wirst dich komplett allein fühlen. So now we read the next paragraph. A person who does not have it's not true knowledge. The person who is ignorant, not aware of the soul, you see, aware of himself, not self-realized. A person who is not self-realized, an agnani, will be overcome with attachment if someone praises him, and if someone insults him, he will be overcome with abhorrence. Yeah, it is not overcome. He will feel abhorrence, and for the other one, he will feel attraction. Whenever a person praises you, it indicates that your merit karma effect is in operation, is operating, unfolding. And whenever someone insults you, it indicates that your demerit karma or the sin karma is now unfolding. The important fact is that in neither case the other party is at fault. In either case, the other party is not at fault. You see, you will receive praise at the hands of the nimit who is meant to praise you, and you will receive defamation or slander at the hands of the nimit instrument who is simply the deliverer of your defamation or the disrespect. They are not at fault at all. The other person is not at fault at all. He's simply a nimit. Ein Mensch, der das wahre Wissen nicht hat, wird von Anhaftung überwältigt sein. Wenn ihn jemand lobt und wenn ihn jemand beleidigt, dann ist er von Abscheu überwältigt. Wann immer ein Mensch dich lobt, zeigt das, dass dein positives Karma gerade am Werk ist. Und wann immer dich jemand beleidigt, dann zeigt es, dass dein negatives Karma zur Wirkung kommt. Die wichtige Tatsache ist, dass in beiden Fällen die andere Seite keine Schuld trifft. Das ist absolut fehlerlos, das ist makellos. Du wirst Lob empfangen durch die Hände deines Instruments, das dafür bestimmt ist, dich zu loben, und Verleumdung oder Missbilligung durch die Hände deines Instruments erlangen, das dafür bestimmt ist, dich zu denunzieren. Sie haben keine Schuld. So now the questioner is asking, is everyone a nimit? And notice that I'm using the word nimit because you might as well get used to the word nimit. Very important word in our Akram Vignan. The word instrument is not enough. Nimit means the evidentiary instrument. He's just the evidence, and it's some maybe a living evidence. He's not doing it. It's the other word for he is not doing it. He is the nimit. He is the nimit. He is not doing it, you see. So
let's use the word nimit. Is everyone a nimit here? Is everyone considered a nimit? And Dadashri replies, there is nothing else in this world beside a nimit. There is nothing except a nimit in this world. And so the questioner then asks, what is the instrument? What is the nimit? What is the nimit in my coming here to satsang from the market where I'm doing my business? Okay, let you do that much. Und hier kommen wir an den Punkt, Fragender stellt dann jetzt, ist jeder denn ein Instrument? Also ein Nimit, und das ist, Shuddha hat das Betonung drauf gebracht, dass wir uns bewusst machen, dieses Wort uns klar zu machen, das Nimit, also dass ein Instrument ein Nimit ist. Das wird es uns immer wieder sehr klar machen. Und Dadashri sagt, es gibt auf dieser Welt nichts als Instrumente, nichts als Nimits. Alle sind sie sozusagen Nimits und Instrumente. Und daraufhin stellt der Fragende die Frage, was ist das Instrument, das mich vom Marktplatz hierher zum Satsang kommen lässt? And Dadashri says, that is nothing but just the unfolding of your karma, that you came from the business place, the marketplace, to the satsang. It has nothing to do with a nimit. Now, the unfolding of your karma for spending time at the marketplace has come to an end, and the one for you to come to the satsang has started. So you automatically, therefore, the thought that you had to come here arose, and so you're here. Now, a nimit only comes into the picture if, for example, you were on your way to attend this satsang and you meet someone who insists that you go with him to take care of a very important and urgent matter. Now, that person therefore becomes the nimit. Otherwise, everything runs in accordance with the unfolding karma only, see? Und hier geht es darum, zu sagen, Dadashri sagt auf die Frage, was ist das Instrument, das mich vom Marktplatz hierher zum Satsang kommen lässt? Und Dadashri sagt, das ist dein Karma, dass seine Wirkung sich entfaltet. Also, dass dein Karma die Wirkung entfaltet, es hat nichts mit einem Instrument zu tun. Die Wirkung deines Karmas, also Zeit auf dem Marktplatz zu verbringen, war zu Ende und die zum Satsang zu kommen, hat begonnen. Deshalb hattest du automatisch den Gedanken, hierher zu kommen. Ein Instrument kommt nur dann ins Spiel, wenn du beispielsweise auf dem Weg bist, um an diesem Satsang teilzunehmen. Du triffst jemanden, der darauf besteht, dass du mit ihm gehst, um irgendetwas Dringendes oder Wichtiges zu erledigen. Dieser Mensch ist das Instrument. Ansonsten geschieht alles gemäß der Wirkung des eigenen Karmas. Okay, now this next heading needs to be changed just a little bit to make it more appropriate to what it is in Gujarati. This current heading is, there is no suffering where there is no fault. And it implies that there is suffering of pain, but the correct sentence, the correct heading is, there is no suffering of pain, there is no suffering of pain upon hearing words if it is not your fault. In other words, words will not cause pain in you if it is not your fault. Okay? Words will not hurt you if it is not your fault. Uwe, so can we get that? Yeah. Uwe is falling asleep. I'm sorry. Words will not, this is the heading now. We are now in the heading part. I know.
I know where we are, but it's like it's a very interesting state. Because you have been doing the audiobook. Huh? It is. You are there, and you are. It's like it's an interesting moment here. The body goes somewhere. You hear it. You are there. It's like it's an interesting phenomenon. What's happening? Yeah. And there is something that wants to speak, and then on the other hand, the body goes down. It's very interesting. Okay, so wo es keine Fehler gibt, da ist auch kein Leiden. And did you read or did you just share? Oh, this one is. Oh, this is the heading. It's the heading. You see what it is? I just said I didn't read anything. I just read the heading Yeah, only. you just shared about that. Just the heading. Yeah, And I heard it went in, but I couldn't bring it out. yeah, because you see, this is these headings were done by Niruma. All the headings of all the Aptavani, all the subsections, all the headings are by Niruma, written by Niruma. And this particular one is very critical. It is interesting because he says the words, the simple meaning is the words will not hurt you. No words will hurt you. No words will hurt you if it is not your fault. If it is not your mistake. That's all we need to correct. You see there. Im Grunde genommen, diese Sätze sind alle von Niruma zusammengestellt. Und es ist so, wenn diese Worte würden dich nicht verletzen, wenn du diese Fehler nicht gemacht hättest. Also dann würde es dich nicht verletzen. Das ist das ganze Geheimnis. So I want to do something. I want to ask Grit or Katja. Yeah. Okay, that's fine. You go to bed. No, I'm in the bed already. But it's okay. But you've been working. You've been up since God knows when. You are not sleeping at all. You're so involved in this sharing of what's going on. I'm not going to sleep. What I mean is like if someone of the two of them wants to. Yeah, right. Let's get Katya or Grit or something. Yeah, right. And anyway, what I want to say, Shuddha, we promise that we don't make it too long. So it's an hour that we have, all right. So what we do is make a little break. We'll make a little break, and then we have another 15-20 minutes to answer some questions, and then do some. So why don't we just not go into this particular? For both of you, because you did full speed translation twice today, 3 times already. So, but what we do is now we make 2 minutes a break. Yeah. And then we go and see if we continue read a little bit or if we answer some questions. Can you take a 3-minute nap? Can you take a 3-minute nap and get refreshed? I need some water and I make a 3-minute nap, okay? Okay. All right. No problem. So we'll be back. Vishuddhatma Bhagavan. I'll be back in a minute. Jai Sachidananda.
Okay, Vishuddhatma Bhagavan. Yes, sir. Okay, so how shall we proceed? We're taking a So what we do is from great. I think what we do is we just see, are there questions? Let me check. Sind da Fragen von eurer Seite in Bezug auf das, was bis jetzt gesagt wurde oder gelesen wurde oder generell zu dem, was jetzt hier im Text geschehen ist? Wenn jemand eine Frage hat, kann er jetzt schreiben oder er kann seine Hand heben und mystische Bewegungen machen. Okay. Und ansonsten lesen wir noch ein bisschen und machen dann Samaik. Wenn keine Fragen sind, so there are no questions, obviously. Okay. I would continue reading. Let's continue. We'll continue. Do. This next one is kind of very applicable, practically applicable. What is the heading is essentially words will not hurt you. No, if it is not your fault. No word, no spoken word will hurt you if it is not your fault. So Worte würden dich nicht verletzen, ja, wenn es nicht sozusagen dein Fehler ist. Now the questioner is asking, would a person be considered a nimit? Supposing somebody comes and insults me or uses all kinds of negative words to me, isn't that also nimit? And even though I'm not at fault, is he not just an instrument? Dadashri says, no one, absolutely no one in this world has the right to say anything to you if you are not at fault. Now, so whenever someone says anything to you, it is because of your own mistake. And you are being returned that which you had given in the past. Your mistake of your past life is being returned to you. He is merely a nimit, instrumental in the process. You are the one at fault, and that is the only reason why he is speaking this way offensively to you. Okay. So, die Überschrift dazu da jetzt war mal ein bisschen korrigiert, also wenn da, wo es keine Fehler gibt, da ist auch kein Leiden, aber wenn jemand was zu dir sagt, das ist im Grunde genommen, kann er dich nur verletzen, wenn du den Fehler gemacht hast. Hier ist der Fragende, wird ein Mensch als Instrument betrachtet, wenn er mich beleidigt, obwohl ich unschuldig bin? Und Dadashri sagt, niemand, absolut niemand auf dieser Welt hat das Recht, irgendetwas zu dir zu sagen, wenn dich keine Schuld trifft. Wann immer also irgendjemand etwas zu dir sagt, geschieht es aufgrund deines eigenen Fehlers. Und es wird dir zurückgegeben, was du früher einmal gegeben hast. Der Fehler deines vergangenen Lebens wird dir zurückgegeben. Die andere Person ist nur ein Instrument, ein Nimit in diesem Prozess. Du bist der Schuldige und das ist der einzige Grund, weshalb sie, die andere Person, so mit dir spricht. Now he speaks to you in this way because the fault is your own. In doing so, he is liberating you from that mistake of your past life, not from that specific mistake of your past life. You must not have any ill feelings towards him. You have to pray to the Lord within him to grant him the right
understanding and the right vision. That is all you have to do, because he simply is a nimit. He is simply a nimit. Und hier dann der nächste Absatz ist, sie spricht so mit dir, die Person, weil der Fehler dein eigener ist. Indem sie das tut, befreit sie dich von deinem Fehler, den du im vergangenen Leben begangen hast. Du brauchst keinerlei schlechte Gefühle ihr gegenüber zu haben. Du musst Gott darum bitten, dass er ihr das richtige Verstehen gewährt. Das ist alles, was du tun musst, dass sie nur ein Instrument ist. Profound science of liberation being exposed here in this very simple exchange of the questioner and the answer. Also tiefgründige Sätze oder Informationen werden hier durch die ganz simplen und einfachen Fragen und Antworten hier hervorgebracht. It again internalizes our vision to the pain and the pain reaction, the hurt that happens inside us, and gives us the right understanding of where is this pain, what is the origin of this pain, and who is the real doer of this all. You see, so in other words, what is the real origin of all hurt that happens within, all pain that happens within? Also es bringt uns nochmal hier in Erinnerung oder verinnerlicht uns das nochmal sehr deutlich, bei wem, wo der Fehler liegt und warum das Ganze so ist und warum derjenige leidet, nämlich der den Fehler gemacht hat. Und das wird uns nochmal sehr verdeutlicht oder verinnerlicht hier. Now in the Gujarati there is this word, you will hear Deepak Bhai, our Gnani, talking a lot about this word dosh, D-O-S-H. Dosh means fault. You see, it is spoken so often in our satsang that you might as well come to know it. It's dosh means fault. Now you begin to understand what fault is as you look at it. The origin of our pain, as we know it, whether it is pain, all origin of pain and hurt that we experience within us is our own mistake. You see, now we are coming to the origin of our pain. How did it arise? How did it begin in the first place? Wir alle kennen die Satsangs von Gnani, wo immer wieder über bestimmte Begriffe spricht und insbesondere über den einen Begriff Dosh, also Fehler, unsere Fehler zu erkennen, Dosh. Und hier kommen wir jetzt in diesem Text nochmal ganz deutlich auf die Ursache, den absoluten Ursprung dieses Fehlers, dass das der Fehler dieses vergangenen Lebens, die Unwissenheit war, die letztendlich zu diesem Leiden führt. Und Shuddha hat es hier gerade geschrieben, Dosh ist Fehler, ja, und Nirdosh ist fehlerlos, makellos. And so by becoming aware of this mistake, now Dadashri is slowly taking us into the vision. It's slowly taking us into the vision that lets us see how pain in life begins. Pain at the mental level, pain at the physical level, pain at the verbal level. These three levels of pain, they are somehow our own creation, and they keep coming back to us again and again until we are able to see it as it is.
Und hier ist also quasi, dass der Gnani Purush uns deutlich macht, wie quasi die Ursache ist von dem ganzen Leiden und dass es letztendlich immer nur die verschiedenen Ebenen sind dieser Schmerzes, der letztendlich uns immer wieder begegnet, die der Gnani eben sagt, der Schmerz oder die Ebenen, die passieren in mentaler Ebene, in körperlicher Ebene, ja, in emotionaler Ebene und dass wir letztendlich durch das Missverstehen und durch diese falsche Sicht, dass das die Ursache ist von jeglichem Schmerz, von jeglichem Leid. Now, you know this sentence in the second paragraph, the first sentence, he speaks to you in this way because the fault is your own. It should be reversed. Reverse the sentence construction and it becomes more exact. It is because your fault is there that he is speaking this way to you. He is offensive and obnoxious in his words to you. It is because your mistake is there that he is speaking this way to you, not the other way around. You see, it becomes more exact. The fault. Also wenn man den ersten Satz nimmt, bei dem zweiten Absatz so spricht so mit dir, weil der Fehler dein eigener ist, wäre es präziser zu sagen, weil es dein eigener Fehler ist, weil du diesen Fehler gemacht hast, ja, weil das dein Fehler ist, spricht der andere so mit dir. Das macht das Ganze viel klarer. Der andere spricht dann mit dir, weil du diesen Fehler machst. Weil es dein Fehler ist, spricht er so. Fundamental to this is, of course, Dadashri's profound sentence of the fault is of the sufferer. The fault is of the sufferer. So now this is more light on this fault. The fault is of the sufferer. Und das ist ganz deutlich dieser Satz, den wir alle kennen, den man noch nicht mal mehr ins Deutsche übersetzen muss. Der Fehler liegt beim Leidenden. Der Fehler liegt beim Leidenden. Now, when this man is coming and cursing you or insulting you, he is giving you the opportunity to liberate yourself from that particular mistake that had happened in the last life. Also wenn dieser Mann kommt und dich beleidigt und dir wehtut durch diese Beleidigung, dann kommt er, um dich zu befreien von dem eigenen Fehler, den du im letzten Leben verursacht hast. And Bring ihn dir zu. now but if you react to the insult that is given to you, and by becoming angry with him or upset with him, then you are no longer becoming free from that last life mistake. You are no longer becoming free. The opportunity is missed. If you react and give it back to him and say, "What the hell do you think you are? Who the hell do you think you are? You know, how dare you say this to me?" Now you have just perpetuated the mistake. You have not cured the mistake. Und wenn du quasi den anderen, wenn du so willst, wenn du das nicht erkennst, dass das dein Fehler aus dem vergangenen Leben war, wirst du die Chance verpassen, wirklich frei zu werden daraus. Und hier sagt der Gnani im Grunde genommen, wenn du sagst, wie kannst du nur mich so verletzen oder beleidigen oder dieses Ding vermitteln, wie kannst du nur mir wehtun, dann hast du nicht erkannt, dass der Fehler dein eigener war und die Chance verpasst, diesen Fehler zu korrigieren bzw. dich davon zu befreien. And see, with any human being that comes in front of you, there are only one of three views. One is a positive view that is similar to rag. One is a negative view that is
dvesh. So positive bhaav and negative bhaav, you see. Abhorrence, attraction and aversion, negative. And the middle one is the neutral one. You're just neutral. Es gibt eigentlich nur 3 Möglichkeiten, mit den Dingen umzugehen. Entweder hast du positiv Anhaftung oder negativ Abscheu. Ja, du magst was oder du magst es nicht. Und es gibt den mittleren Teil, der ist neutral. Just for your information, Katja has a question. Okay, let's take Katyaji's question. Okay. Jai Satchidanand. Vishuddhatma Bhagwan. Vishuddhatma Bhagwan. Ja, Uwe, ich übersetze auch gleich. Da kann der Uwe sich ein bisschen erholen. Das ist mit Sicherheit echt tierisch anstrengend. Von daher entspann dich. Shuddha, the question has been there about karma for a long time. So, and it's out of this intellect here. It's a kind of weird question. Also diese Frage, die ist schon sehr lange da. Die kommt aus diesem Intellekt und die ist auch ein bisschen komisch. If we could remember the exact account, then there would not be a doubt about anything. Say, if someone hits us, and we that moment would remember when we bound that limit hitting, then there wouldn't be any problems or any troubles in accepting that this is just a limit and that he's giving that to us. But because we don't remember anything, it's basically my question is, why isn't nature having us seen that? Let me translate that first. And so, also die Frage hier ist, das wäre so viel einfacher, wenn wir in dem Moment uns dessen erinnern würden. Also, ne, wenn uns jemand eine runterhaut, wenn wir in dem Moment ganz klar als Relatives auch sehen können, das ist genau der Schlag, den ich im letzten Leben ausgeführt habe. Super, jetzt kommt der Limit. Also es wäre irgendwie so schön, wenn die Natur uns die Möglichkeit geben würde, uns das ganz klar zu erkennen und dann wären auch diese Zweifel nicht da. Und da ist im Prinzip die Frage, warum kann Natur das nicht so einrichten? Okay. Yes. In essence, Katya is saying that if in the example that was just given in this paragraph that we read, that if I could really see my past life where I was obnoxious verbally and where I was openly hurtful to this person, and therefore this person is coming back and giving it to me, then there will be no problem. I would accept that it is coming back to me, see? So in other words, and let me translate that. Also Shuddha hat es im Prinzip nochmal ganz kurz wiederholt und hat gesagt, also im Prinzip, was jetzt die Frage ist, wie in dem Artikel, wenn man sich daran erinnern würde, wann man wirklich frech und ungehobelt oder sehr verletzend mit Worten zu jemandem war, dann würde es keine Probleme geben, das jetzt zu akzeptieren. Yes, but life as we know it and nature as it has designed our life as well as our liberation makes it easier for us now, because it really, our Gnani Purush has said that, and he has answered to some people, that why I would not make any mistakes if I could see my past life, because then I would not go there again, you see, because, okay. But yeah, so answer, just go ahead and translate that. Und Shuddha sagt gerade, dass also Leute zum Beispiel schon mal gefragt haben, den Gnani, Mensch, ich würde dort nicht hin zurückgehen und diesen Fehler nicht machen, wenn ich es wirklich selbst sehen könnte, wenn ich das sehen könnte. Und Shuddha hat gerade angefangen zu sagen, und Dadashri macht uns das jetzt sehr leicht. And Dadashri says that if you could see, he says you really don't. Dadashri looks at the person in the eyes and says you really don't want to see your past life, because you'll go crazy if you could see your past life and everything. Okay. Und Dadashri antwortet im Moment, glaub mir, du willst wirklich nicht dein vergangenes Leben sehen, du würdest verrückt werden, du könntest dir das nicht angucken.
already we have difficulty in seeing it as it is with our current life. We still run from the painful moments of our current life that have happened in the past, you see. We don't want to go there. So the awareness of a previous life would be a tremendous amount of pain that is not meant for us to bear right now. So it is good that we do not see our past life. Okay, und Shuddha sagt, wir sind ja noch nicht mal in der Lage, die Schmerzen dieses Lebens richtig zu sehen. Wir rennen ja vor den Schmerzen, die in diesem Leben von uns, also die wir in diesem Leben sehen könnten, sozusagen, die wir ausgeführt haben, den anderen zugeführt haben. Vor denen rennen wir auch weg und die können wir noch nicht mehr ertragen. Das heißt, wenn wir die Fehler des Lebens sehen könnten, das wäre einfach viel zu schmerzhaft und genau deswegen ist es gut, dass wir das nicht sehen können. Our Gnani has permanently, eternally lifted us up all from all our suffering, you see, and is giving us the light that makes us free from suffering. So this is only to really take care of the pain and the hurt that happens in the discharging process only. We are studying this book to really kind of become free from the residual mistakes, the remaining mistakes in discharge. Und jetzt geht's, und deswegen haben wir angefangen, also dieses Buch hilft uns dabei, frei zu werden von den noch restlichen Fehlern, die im Discharge noch gesehen werden. Und der Gnani hat uns komplett angehoben von dem gesamten Leiden. Also das Leiden an sich gibt es für uns jetzt nicht mehr. Jetzt geht es tatsächlich nur noch darum, die restlichen noch vorhandenen Fehler im Discharge zu sehen. Having lifted us from this complex of karma, which is filled with pain, you see, he lifted us completely. He completes the picture by letting us see the reason for maybe some pain that is experienced by Katya or by Uwe or by Shuddha. That's all. Not by us, the awakened ones, you see. Okay, um das Bild zu komplettieren, lässt er uns vielleicht ein bisschen von dem Schmerz erkennen und sehen, den Shuddha oder Katja oder Uwe hervorgerufen haben. Aber dadurch, dass er uns getrennt hat, and it also makes us ein Fehler, den wir grundgeschrieben gemacht haben. And it's a very beautiful sentence there. You know, he says, if there is no fault of yours remaining, if there is no fault of yours, there is no energy on this earth that can tell you anything, that can ever insult you or hurt you. So now you begin to see from what a terrible mess the Gnani has lifted us up, you see, from a mess complex, such a serious imprisoning complex. The Gnani has lifted us all up, you see. Mess complex, that's a nice word. Der Gnani hat uns komplett herausgehoben von so einem ganzen Komplex, das absolutes Chaos, Durcheinander. Komplex, der wir waren, hat uns rausgehoben. Und das zeigt uns dieser wunderbare Satz, der so powerful ist, dieses es kann dir nichts, es gibt keine unabhängige Energie, die dir irgendetwas sagen könnte oder dich in irgendeiner Art und Weise verletzen könnte, wenn es nicht ist. These last two paragraphs that we read are so beautiful in the science of liberation. You know, Dadashri, with his magnificent vision, is giving us, saying it as it is. And he's saying that other person is speaking because it is your mistake. Because there is your mistake, it first is your mistake, and therefore he is using all of these bad words to you. Yes, there is your mistake. You see? And now he makes us aware of a very special nature, special vision of the possibility of mistakes, because otherwise we don't even know what a mistake is, you see.
Und also die letzten beiden Absätze erklären das ein ganz wunderbarer Teil dieser Wissenschaft. Und wir wären gar nicht gewahr der Fehler, die passiert sind. No, I kind of, so you said something in between, I kind of lost that. So it's because your mistake is there. Yeah, exactly. Your Yes, mistake exactly. is there. Genau, das Mistake is there. Yeah. That this man is saying the bad words. Weil dein Fehler da ist, passieren diese unangenehmen Worte. So, zuerst muss ein Fehler da sein und deswegen kommen die Worte bei dem anderen überhaupt erst heraus. Deswegen benutzt er all die unangenehmen, verletzenden Worte. He really zeroes in, you see, like from the outer space or wherever, he zeroes in laser thin light on the mistake only, to really make so that we now begin to understand what a mistake is. You see, we never understood what really a mistake was until the Gnani says it in so many words in these last two paragraphs that we just read, with a very concrete example, you see, a very live example. Und wir haben nie wirklich verstanden, was ein Fehler ist. Aber es wird wirklich reingezoomt, von außen richtig reingezoomt, genau, ganz konkret und ganz genau an genau diesen Fehler. Und das konnten wir in den letzten beiden Paragraphen auch mit einem ganz konkreten Beispiel erkennen. Sonst wären wir nicht in der Lage, überhaupt irgendwelche Fehler zu erkennen. This is the entire science of liberation, opening up at the fundamental blueprint level, regardless of whether or not the person is going to get the Gnanvidhi or not, you see. Regardless of whether he gets the Gnanvidhi or not. I mean, these sentences should wake up a human being. You see, these two paragraphs should wake up a man, you know. Und diese letzten beiden Paragraphen, die sollten wirklich jemanden aufrütteln und einen Menschen zum Aufwachen bringen, ob er nur das Gnanvidhi erfährt oder nicht. Aber da steckt die ganze Wissenschaft drin. We all have had experiences, Gnanvidhi or no Gnanvidhi. We have had experience in our life where we say, hey, I didn't do anything. I didn't say anything. And that other person just said so many terrible things to me. What did I do? I haven't said anything. I haven't done anything. Yeah. Wenn man denn, just for your information, Shuddha Maren has a question, but let me first translate what you said. Und wenn man dann eben reagiert darauf, Mensch, ich habe doch aber gar nichts gesagt, es war doch überhaupt nichts von mir gesagt und ich bin ganz unschuldig und der hat mich jetzt wirklich da fertig gemacht und niedergemacht. Das sieht jetzt ganz anders unter dem Licht der letzten Paragraph. And when the Gnani says, when the Gnani Purush says it, and now we all know the magnificence of the Gnani Purush. So when the Gnani Purush says it in very clear words, when the Gnani Purush says it in so clear words that it is, I'm looking at your mistake of your past life is being returned to you, The Gnani is clearly, openly saying it is your past life error, nothing else. Don't look at it any other way. The mistake is that which is of your past life now coming in result in front of you. Cause and effect relationships, you see. Was der Gnani mit ganz klaren, präzisen Worten beschreibt, ist Ursache, das Prinzip von Ursache und Wirkung. Und er sagt ganz klar, das Einzige, was vor dich tritt, sind deine Fehler aus dem letzten Leben. Und sehe es in keiner anderen Art und Weise, nur genauso. And this past life, this life, future life, all of these are actually a continuum of the states of existence only. And those who have entered into the realm of spirituality begin to accept it, even though they cannot see it like Katya wants to see it. Like Katya telling somebody, you like this, like this, like this, and therefore I'm getting it like this, like this, like this. You see? Mm-hmm. Yeah. And so
Okay, what did you say? It is a continuum. It is a continuum of this energy. Right? It is. Ja, also es ist tatsächlich, es ist wie so ein Weiterführen. Das letzte Leben, dieses Leben, das nächste Leben, das ist etwas, was immer weiter geführt wird und immer weiter passiert. Und so ein kontinuierlicher Kreislauf im Prinzip. Und diejenigen, die jetzt anfangen, das von der spirituellen Seite zu betrachten, und da mag es vielleicht den einen oder anderen geben, Sie wie jetzt als Beispiel von Katja, der sagt, ich will das aber ganz genau wissen, wäre toll, wenn man das jetzt ganz genau erfahren könnte. Aber, okay. Yes, and also I just want to clarify in that last two lines that Uwe read, you see the intention, it's not the intention, but the view towards him must not spoil. It should remain neutral, and it will remain neutral if you understand this mistake as just has been described in this satsang. Now you begin to see the nature of the mistake rather than the doer. There is no doer, there is only the mistake. There is no doer, there is only the mistake, you see. Und es gibt keinen Handelnden, es gibt nur einen Fehler. Und wenn wir anfangen, das so zu betrachten, und das war das, was Uwe zum Schluss vorgelesen hat, diese Punkte, dass man auf 3 Art und Weisen Fehler oder Angriffe betrachten kann. Entweder mit Abscheu, entweder mit Anhaftung oder eben neutral. Und diese neutrale Sichtweise entsteht dadurch, dass wir eben nicht mehr den anderen als Handelnden sehen, sondern jetzt den Fokus auf den Fehler richten. And immediately Dada uses the word Prabhu. Prabhu means God. Dadashri says that immediately what you should do. In other words, there is a sense that you need to do something because you've just been openly insulted in front of so many people. Somebody has really used very hurtful words. At that time, when the intention doesn't spoil, when you remain neutral, because this knowledge kicks in that it is my mistake, then still, if you want to do something, then you connect with the Lord within him and say, my Lord, he is so upset and angry. Please give him right understanding. That is all. You see, this is so beautiful. This is like so healing. This is so much the quality of a Mahatma, you see. Und Shuddha hat jetzt gerade was ganz Heilendes, was ganz Heilendes, eine wunderbare Qualität eines Mahatma beschrieben, weil, nehmen wir mal an, die Situation ist, du wirst jetzt beleidigt und es sind mehrere Leute, die einfach da sind und das auch hören. Und dann ist so eine Reaktion da, ich muss doch jetzt aber irgendwas machen mit der Situation. Aber wenn eben diese Sichtweise einsetzt, dass das mein Fehler ist und dadurch eben dieser Gleichmut, diese Gleichgültigkeit als Reaktion ist, aber trotzdem der Gedanke, aber ich muss doch jetzt noch was machen, dann kannst du eines tun, und zwar in dem Moment mit der reinen Seele des anderen in Verbindung treten und sie einfach darum bitten, gib ihm, also dem Gegenüber, einfach den rechten Intellekt, um das besser zu verstehen. Das heißt, du kannst in dem Moment auf eine sehr friedliche Art und Weise etwas tun, indem du mit dem anderen über seine reine Seele in Kontakt trittst. Okay, so now, yes, there will be much more along these lines in this book, but let us just now take a question from our dear Maren. Hello, Maren. Vishuddhatma Bhagavan, Jai Sachidanand. So we get Maren. Es wird noch sehr viel mehr passieren, während wir durch dieses Buch gehen, was an Fragen auftaucht. Aber jetzt kommt die Frage von Maren. Okay. Maren. So that means that all suffering is okay. All suffering is just because of a huge ego, which is still there, and a huge pride, and the feeling of being much better than one is. No. Ist das eine Frage, Maren? Ich glaube, ich verstehe die auch irgendwie. Magst du die nochmal? I'm sorry, just trying to. Weißt du, magst du mal ganz kurz das Mikro anmachen? Ich glaube, lesen kriege ich heute auch nicht mehr hin. Wenn du kannst ganz kurz was sagen, Uwe, kannst du mal Maren freischalten und dann.
Ja, Jai Satchidanand Shuddha. Jai Satchidanand. Ja, das heißt eben halt, dass alles Leiden ja nur auf einem wirklich aufsässigen Ego basiert, mit einer Portion Selbstüberschätzung und dieser Prise Stolz, also ganz, ganz viel Stolz, weil dieses Zugeben von, das ist mein Fehler, wenn es so, wenn der nicht in diesem Leben passiert ist, sondern in einem alten Leben, dann ist ja so diese Sicht von, ich habe einen Fehler gemacht, nicht automatisch da. So, und die Antwort, glaube ich, habe ich schon ein bisschen später geschrieben, dass dieser Fehler, wenn man ihn erkennt, wie auch immer ja eine fehlende Sichtweise ist und diese fehlende Sichtweise Unwissenheit und von daher Lösung im Satzang bleiben. So basically she was giving the answer and the question, and she was not having a real question, it was more a comment anyway. She said that basically all the suffering comes from a lot of self-esteem, in the meaning of too much self-importance, with a big knot of pride, and means all the mistakes. Mistake is nothing else than the missing vision, the wrong vision, having the wrong vision about I am the doer and I'm not. Yeah, pure soul. that's correct. And that's coming from the idea of not knowing, and the solution is to see that with the right view and stay in satsang. Use the 5 agnas. Yeah, yes, we are going. That is the ultimate view. Of course, we are all liberated from all of these mistakes, as we said. We are going into the flawless vision as an additional application of the flawlessness of this vision. In other words, this reine seele, the self is flawless, but in the interacting world, flaws and its mistakes and their reactions will continue to happen, you see. And that is where the flawless vision needs to be applied. The reine seele is not affected at all, but Maren is affected, and that is where the flawless vision needs to be applied, you see. And this book, therefore, Es geht darum, einfach zu sehen, das stimmt, was du sagst, und es geht darum, einfach zu sehen, dass die reine Seele ist nie in irgendwas in Wirkung oder in Reaktion darauf, sondern wenn überhaupt, ist es die Maren. Aber es geht darum, dann in dem Moment, wo die Fehler passieren, dass die aus der Sicht der Makellosigkeit betrachtet werden. Yes, if you can remain within the 5 agnas, any one of the 5 agnas, then none of this mistake or its reactions will touch you at all. They will not touch you. You will be able to see them as they are. That is the ultimate. This book about the flawless vision involves all the world, whether it attains self-realization or not. So, you see, it is both for people who do not attain Gnanvidhi and also for us, you see. 2 levels. Im Grunde geht es einfach darum, wirklich diese Herangehensweise der makellosen Sicht zu haben. Entweder du hast die 5 Agnas im Gewahrsein und bist dir gewahr, das ist der Fehler, der passiert, das hat mit dir gar nichts zu tun und du bist dadurch getrennt und frei. Aber dieses Buch ist nicht nur für Menschen, die Mahatma sind, sondern auch für Menschen, die nicht Mahatma sind. Shuddha, let's summarize it. Okay, so let's close it. And you see, there's a lot of beauty in what we just read, this particular last paragraph, and it lets us focus exactly on our mistake, the mistake. It's not our mistake at all, but it is the mistake that is now in front of us, you see. It is, we don't say our mistake, but now we are
able to kind of get a grip on what is a mistake. You see? Was wir also wirklich brauchen, dass wir diese Sicht der Makellosigkeit aufrechthalten und klar erkennen, dass es nicht unser Fehler ist, sondern es ist ein Fehler und wir sehen das jetzt mit dieser Klarheit der Makellosigkeit, der sich vor uns gerade entfaltet. And the Gnani in I wish we had the exact translation, but we will do it. But the Gnani in these 2 paragraphs has given us a lot. He began with this idea. He began with this flat statement that you're the master of your own universe, but you cannot enjoy that state because of the continued existence of those mistakes within you. And you need to be able to now see that it is your mistake. It's not enough to say that it is my mistake. The reaction should not be there also from the mistake that unfolds in this life, you see. Der Gnani hat gesagt am Anfang, du bist der Meister des Universums und das ist genau der Punkt, dass du das siehst, dass dieser Fehler hier, der gemacht wurde, der Fehler war, der vom Relativen gemacht wurde. Nicht nur zu sagen, es ist mein Fehler gewesen, sondern wirklich zu sehen, dass dies mit dieser Klarheit der Vision und der Sicht von Gnan betrachtet wird. So in other words, the purity that you feel because you say Ich bin reine Seele, I'm the pure one, I'm the blissful one, is always there. But the Gnani is trying to make even Maren absolutely quiet. Still, you see, Maren, Gnani wants to give you the vision that will also calm Maren down completely, you see. The discharging complex that the world identifies as Maren. Also der Gnani gibt dir einfach die Sicht, dass du wirklich auch, selbst das Maren still wird und der Verstand still wird, den die Welt als Maren identifiziert. And now let's do some mic for that, Shuddha. So let us and I stop you now. We'll do some mic, because otherwise we will not go to bed. Okay, so we'll do some mic in 2 minutes. You put the Samaik in, please. Thank you very much. It's very simple Samaik, and the Samaik is on the hurt that is caused to me by others because of words. You see, spoken words that have hurt me in life, and to see. Das ist ein Samaik, der passiert ist durch Worte, durch gesprochene Worte, die ich im Relativen gemacht habe, wo ich andere Menschen verletzt habe. See all evidences in life where there has been hurt because of words, and you have to. It is a second level Samaik because somebody else is hurting you, and now you have to see the other person as Nimit and recognize that it is your own mistake that is unfolding. You see, it is your own mistake that unfolded. Was wir jetzt eben betrachten, ist einfach eine zweite Stufe von Gewahrsein, die wir hier erkennen. Dass es zum einen ist es so, dass jemand uns verletzt hat, scheinbar durch die Sprache. Aber was wichtig ist, ist, dass wir sehen, dass dieser Fehler von uns verursacht wurde im letzten Leben und jetzt zu uns zurückkommt. Und wir jetzt hinschauen für all die Momente, wo wir mit Sprache mit Worten andere verletzt haben. So dearest Dada Bhagwan, the absolute self within me. Also liebster Dada Bhagwan, absolutes Selbst in mir. Dearest Simandar Swami, the Lord at Mahavidikshetra. Lord Simandar Swami, der Lord in Mahavidikshetra. With the exact applied awareness of the pure self that I am. Mit dem exakten angewandten Gewahrsein des reinen Selbstes, das ich bin. Let me see in Samaik all evidences where I was seriously hurt because of speech effects and effects of speech. Lass mich sehen mit diesem angewandten Gewahrsein, wo ich wirklich ernsthaft mit der Sprache, mit dem Ausdruck der Sprache. And in all those painful instances of speech, let me see it as it is. Und in all diesen schmerzhaften
Ausdrucksformen der Sprache. Lass mich es sehen als das, was es ist. Let me see it as the fault of file 1 unfolding, and that the other person is merely a nimit and he is flawless. Und lass mich sehen, dass es ein Fehler ist von Pfeil Nummer 1 und dass der andere Person einzig und allein nur ein Nimit, ein Instrument ist und absolut makellos. And let me therefore thus become free from all such mistakes of speech reactions. Und lass mich frei werden von aller Form von Reaktionen, Sprachreaktionen, die verletzt haben. I surrender this mind, speech and body, Gebe diese Verstand, Sprache und Körper, all illusions associated with my name, alle Illusionen, die mit meinem Namen verbunden sind, bhaav karma, charge karma, aufgeladenes Karma, dravya karma, subtle discharge karma, yellow glasses, subtiles sich entladendes Karma, die gelben Gläser, no karma, gross discharge karma. grobes sich entladendes Karma. O Dada Bhagwan, you are manifest within me, the absolute, as the absolute self. You are manifest within me. Ich gebe diese hin an Dada Bhagwan, dem absoluten, manifestierten Selbst in mir. And it is at your divine feet that I am surrendering all of this. Und es ist zu deinen göttlichen Füßen, dass ich dir das alles hingebe. Vishuddhatma Chu, continue with Ishvin Rainasile. Ich bin reine Seele. 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 Jai Sachidanand. Jai Satchidanand. Shamayik Vishuddhatma Bhagwan. Highest namaskars to everyone. Jai Sachidanand. Jai Satchidanand. Jai Jai Satchidanand. Ihr Lieben, wenn ich noch was online stelle von den Videos, dann gibt es ein Passwort, das heißt Dadashri. Ja, die Videos könnt ihr nur angucken mit dem Passwort Dadashri oder die alten könnt ihr nur aufmachen mit dem Passwort Dadashri. Jai Sachidanand. We'll take Claudia's question later on, huh? Jai Sachidanand. Claudia, wir nehmen deine Frage beim nächsten Mal dran, okay? Jai Satchidanand. Ihr Lieben, viel Spaß. Bis morgen früh um 5 Uhr oder um 12 Uhr ist die Nachmittagssitzung. Session, also morgen früh um 5 live von Manda City mit dem Lord Gnani und Tausenden von Mahatmas. Jai Satchidanand. Jai.